we are ready to start. Yes, yes. Just 1 minute. Изис Святослав. Изис, we are ready. Yes, yes, I'm ready. Please start. Okay. Изис, please. Yes. Can you start the Hello? presentation? Can you Yes. start to talk, please? Hello, dear friends. We are here again to talk about the importance of repetitions of experiences in deepening of meditative states. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о значении повторяемости переживаний в углублении медитативных состояний. This theme is very interesting because it points out to the know-how of the knowledge on how to manifest the divine life of our true nature through our personalities. Эта тема очень интересная, она побуждает к размышлениям, потому что она говорит нам о знании, об умении проявления божественной жизни, нашей истинной природы через наши личности. There are some very interesting quotes in the voice of the silence that can explain us in detail this process. And I'd like to start with aphorism number 80. В голосе безмолвия есть несколько очень интересных цитат, которые детально объясняют нам этот процесс. Я бы хотела начать с афоризма номер 80. Yes. Oh, well, you may read it in Russian, please. Свет от единого учителя, неугасимый золотой свет духа, изливает на ученика свои светозарные лучи с самого начала пути. Они пронизывают густые и темные облака материи. Well, this aphorism says that the rays of the divine light, the one light, comes over the disciples since the first moment. То есть, иными словами, этот афоризм говорит нам, что лучи божественного света, лучи единой жизни с первого момента озаряют ученика. And these rays are able to cross the dense and thick clouds of matter. И эти лучи проходят сквозь густые и плотные облака материи. Well, and aphorism 81 goes further. Can you change the slide, please? Афоризм 81 продолжает эту тему и разъясняет дальше. То здесь, то там лучи эти озаряют ее, подобно солнечным зайчикам, освещающим землю сквозь густую листву зарослей джунглей, и отражаются светлыми бликами на темной земле. Но помни, ученик, до тех пор, пока плоть не перестанет желать, голова не остынет и душа не станет твердой и чистой, как сверкающий алмаз, сияние не сможет проникнуть в сокровенный чертог. Его солнечный свет не согреет сердце, и мистические звуки с высот Акаши
не достигнут твоего слуха, как бы ревностно ты не слушал на первой ступени. Oh, there are several things to point out here. The first one is that these rays of the sunlight, the divine light of the oneness, are able to penetrate the clouds of matter, but only here and there. Здесь можно отметить несколько вещей сразу. Во-первых, этот божественный свет единой жизни, этот божественный свет единства, ему удается проникать в темные облака материи, но только иногда, только здесь и там. Oh, but matter has its conditions. The grosser the matter is, it creates more obstacles for the manifestation of the light of the one life that's much thinner. Но материя имеет свои собственные условия, и чем она грубее, тем больше препятствий она воздвигает для проявления света единой жизни, который намного более утончен. But even though the rays are managed to come through, but it just happens. It's not something under our control. Тем не менее, этим лучам все-таки удается проникать через эту густую листву, так сказать, да, но тем не менее это происходит то тут, то там. То есть это не поддается нашему контролю, мы не можем это контролировать. And we all know that. We all had such experiences. There are magical moments where we feel this life splendor. У нас всех есть такой опыт, мы знаем такие волшебные моменты, когда нам кажется, что мы можем ощутить жизнь во всем ее великолепии. But generally, these wonderful moments are not under our control. They just happen. We are not able to repeat. Но, как правило, эти прекрасные моменты находятся вне нашего контроля, они просто случаются, и мы не способны их повторить. Well, we can give some examples. It may be a wonderful sunset. Можно тут придумать разные примеры, такой прекрасный закат, который мы наблюдаем. Maybe a meeting with a loved one. Может быть, это встреча с любимым человеком. And, well, these magical moments happen, and then we remember that there was a very significant moment in some time in the past. Ну, вот эти вот прекрасные моменты происходят, и потом мы просто помним о них, помним, что вот, какой-то значительный момент происходил в прошлом. But aphorism 81, the one that is on the screen, shows that unless the flesh is passive, the head cool, and the soul firm and pure as a diamond. Но афоризм 81 далее поясняет, что если плоть не станет пассивной, голова не будет холодной, а душа не будет твердой и чистой, как алмаз. If it's not like that, it will not warm up our hearts, nor the mystical sounds from the Akashic heights will reach our ears. Тогда это сияние не сможет согреть наши сердца, и мистические звуки с высот Акаши не достигнут нашего слуха. So, it shows very clearly that if we want our hearts to be warmed up and the Akashic sounds to come to our ear, we have to have a different condition of matter. Это очень ясно показывает нам, что если мы хотим, чтобы этот свет согрел наши сердца, и мы смогли услышать звуки с высот Акаши, то наша материя и наша плоть, они должны быть переведены в иное состояние. Because it's very different to have a fortuitous, casual experience than to create the necessary conditions so that the light will express
itself through our personalities. Потому что это очень разные вещи. С одной стороны, когда мы получаем такой случайный, удачный опыт восприятия этого божественного света, это одно. И совсем другое, когда мы специально создаем необходимые условия, чтобы этот свет выражал себя через наши личности. The general lines are shown in this aphorism. The flesh must be passive, the head calm, and the soul pure and firm as a diamond. Основные условия, основные в общих чертах эти условия показаны в этом афоризме, они нам даны. То есть плоть должна быть пассивной, голова должна быть спокойной, а душа чистой и твердой, как алмаз. As we probably know, the voice of the silence has 3 chapters. Как мы, вероятно, все знаем, голос безмолвия 3 главы. And these 3 chapters mark different stages of development. И эти 3 главы, каждая говорит о разных стадиях развития. These 3 stages of development are called halls. One is the hall of suffering. Эти 3 стадии развития называются там чертогами. Первый – это чертог страдания или неведения. The other is the hall of learning. Второй – это чертог познания. And the third one, the hall of wisdom. И третий чертог мудрости. And well, it's interesting that these halls mark different moments of our lives. The hall of suffering is related to dealing with our physical senses. И эти 3 чертога связаны с различными, так сказать, этапами нашей жизни, нашего развития. Первый чертог неведения или страдания – это период, когда мы имеем дело с нашими физическими чувствами. The hall of learning has to deal with our illusions. В чертоге познания мы работаем с нашими иллюзиями. And the hall of wisdom, we have to purify our whole nature. А в чертоге мудрости мы должны очистить всю свою природу. And in this way, we remember the Dhammapada aphorism 183 that gives a synthesis of the teaching of the Buddha. И здесь мы вспоминаем афоризм 183 Дхаммапады, который дает нам такой общий синтез из слов Будды. Well, it says, well, you read, please. Не делание зла, достижение добра, очищение своего ума, вот учение просветления. Well, and we see in this aphorism 183 the same characteristics that are pointed out in the 3 rooms of the voice of the silence. И в этом афоризме из Дхаммапады мы видим, в общем-то, те же характеристики, те же качества, которые указываются нам в 3 чертогах голоса безмолвия. Because through the senses, we feel each other separate from one another. Потому что именно через наши физические чувства мы воспринимаем друг друга как отделенные друг от друга. And this is the cause of all sorrows. И в этом причина всех печалей, всех скорбей. Blavatsky called it the heresy of separateness. Елена Петровна Блаватская называет это ересью отделенности. And how can we go beyond this heresy of separateness? И как же нам выйти за рамки, за пределы этой ереси отделенности?
Well, having our senses under control. Во-первых, контролируя наши чувства. And realizing that we are part of the one life. А также осознавая, что мы все являемся частью единой жизни. Our personalities are just circumstantial. They are passing moments of our evolution. А наши личности, они все приходящие, это просто такие текущие, пролетающие моменты нашей эволюции. And us, this separateness is the cause of all suffering. This is the bad thing that we have to stop doing. И поскольку эта отделенность – это причина всех страданий, всех проблем, то это является тем, что, с чем мы должны бороться и что мы должны преодолеть. And HPB in the key to theosophy shows us that we have to move from the individual level to the collective one. И в ключе к теософии Елена Петровна показывает нам, что нам необходимо перейти от индивидуального уровня к коллективному уровню. Can you show the key to theosophy, please? Shall I read? Yes, please. Коллективный опыт человечества тверд и неизменен в этом вопросе. Сила в единстве, а разъединение – источник слабости и поражения. Плечом к плечу, обученная и дисциплинированная, толпа становится армией. Каждый человек – соперником для сотни нетренированных людей, которые могут выступить против нее. In other words, to make the flesh passive means not allowing the senses to elude us. Иными словами, сделать то есть пассивнее означает не позволять нашим чувствам обманывать нас, вводить в заблуждение. Realizing that we are not separate from each other. Осознавая при этом, что мы не отделены друг от друга. Like the fishes in the water, we are inside an ocean of air and oxygen. Подобно рыбам, которые плавают в воде, мы все пребываем в океане воздуха, в океане кислорода. And sometimes we are not aware that we are humanity is one body, and we are just cells of this body. И иногда мы не осознаем, что человечество – это одно тело, а мы все лишь отдельные клетки этого тела. So to not be driven by our senses, to realize that we are not separate from each other, is to turn the flesh passive. This is our first task. Итак, наша первая задача – это успокоить наши чувства, не давать им управлять нами и не поддаваться им, таким образом сделать нас пассивными. Oh, that's stop doing evil. Это то, что касается неделания зла. But then we have to learn how to do good. Но потом нам следует научиться, как делать благое, как делать добро. And this is especially connected with the whole of learning, how to get rid of our illusions. А это особенно связано с чертогом познания, с тем, как нам избавиться от наших иллюзий. HPB says that there in this whole of learning, every soul finds the blossom of life, but under every flower there is a serpent coiled. Елена Петровна говорит нам, что в этом чертоге познания наша душа найдет цветы жизни, но под каждым цветком сверлилась змея. Well, the word illusion, to get rid of our illusions, the word illusion itself says much. Мы видим здесь слово «иллюзия», и само по себе это слово уже говорит нам о многом. It's not the truth. Это то, что не является истиной. And we can give some examples. The lack of proportion.
Мы можем придумать различные примеры. Это отсутствие соизмеримости, соразмерности, vanity, тщеславие, or maybe the thoughts that we can create a paradise for ourselves and the others, well, it's their problem. We don't care. и такое мышление, когда мы думаем, например, что мы способны создать собственный рай для самих себя, а все остальные нам они безразличны. So the mind must become calm. Итак, наш ум должен стать спокойным, Not agitated by projections of pleasure. его не должны волновать и беспокоить проекции удовольствия. Knowing that the real bliss is only in the present. При этом для этого мы должны осознавать, что истинное блаженство может находиться только в настоящем моменте. When we can attune our whole being with this divine light. В те моменты, когда мы способны настроить все наше существо на этот божественный свет. So the flesh must be passive, the mind must be calm, and the soul must be pure and firm as a diamond. Итак, наша плоть должна быть пассивной, наш ум спокойным. А третье условие, наша душа должна стать твердой и чистой, как пылающий алмаз. How do we turn our souls like a diamond? Как же мы сможем превратить нашу душу в этот сияющий алмаз? When we purify our whole nature. Только после того, как мы очистим всю нашу природу. Living our karma, serving humanity. Проживая собственную карму, служа человечеству. Passing through the experience we need for cleaning our whole nature. Проживая тот опыт, который нам необходимо прожить, чтобы очистить всю нашу природу. Well, we are still in aphorism 81, because when the soul becomes pure and firm as a diamond, the light of spirit will warm up our hearts. Ну, мы по-прежнему находимся на афоризме 81, потому что когда наша душа станет такой же чистой и твердой, как алмаз, свет духа согреет наше сердце. And the mystic sounds will get from the Akashic heights and reach our ear. И мистические звуки с высот Акаши достигнут нашего уха. What's the meaning of warm up our hearts? Что же такое имеется в виду под согреванием нашего сердца? We know that love is the biggest uniting strength of the universe. Мы знаем, что любовь – это величайшая объединяющая сила Вселенной. We may say that's like the cement that keeps the stones together. Говорят, что она подобна цементу, который удерживает камни вместе. Gives significance to our lives. Она придает значимость нашей жизни. And the first consequence of this is that with this divine warmth, we'll look less and less and less for pleasures outside, for illusions. И первое следствие здесь будет то, что, ощущая это тепло в нашем сердце, мы будем все меньше и меньше искать удовольствие вовне и отвлекаться на иллюзии. Well, do we suppose that we will purify our whole nature, turn the flesh passive and calm,
our minds tomorrow morning without effort? Будем ли мы думать, будем ли мы ожидать, что сможем выполнить все эти три условия, то есть сделать нашу плоть пассивной, наш ум спокойным и нашу душу чистой и твердой, как алмаз, завтра утром? It is certainly not like that. We have to practice, 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 and practice a little bit more. Конечно, нет. Нам нужно практиковать, практиковать, практиковать. To the moment we create the conditions, and then what happens if we create the conditions? Пока, наконец, мы не сумеем создать необходимые условия, и дальше. Then we come to aphorism 82 and 83. Дальше мы перейдем к афоризму 82 и 83. Пока не услышишь, ты не можешь видеть. Пока не начнешь видеть, ты не можешь слышать. Видеть и слышать – вот вторая ступень. When we create the proper conditions, we'll be able to hear. Когда мы создаем необходимые условия, мы можем услышать. And when we are able to hear, we will be able to see. Когда мы можем слышать, мы начинаем видеть тоже. Well, we may ask, hear what? See what? Здесь мы можем спросить, что слышать, что видеть. As far as I understand, this hearing means to actualize our inner faculties. Насколько я понимаю, это слышание означает как бы актуализировать наши внутренние способности. Like making a download of previous capacities developed in other lives. Это подобно тому, как мы скачиваем или загружаем прежние способности, развитые нами в предыдущих жизнях. Because these capacities are all in the Akashic level. Потому что все эти способности находятся на плане Акаши. When we are able to hear the Akashic sounds, we bring to this personality what was already learned before. И когда мы, наконец, начинаем слышать звуки Акаши, мы таким образом как бы получаем доступ и привлекаем в эту текущую нынешнюю личность те способности, которые были развиты ранее в предыдущих воплощениях. And with this way, we become able to see things as they are. И таким образом мы сможем видеть вещи такими, какие они есть. It's very interesting that between aphorism 82, 83, and 84, in the original, there are a line of dots. Очень важно и значительно то, что между афоризмами 82, 3 и 84 в оригинальном тексте стоит вот такая линия из точек. We may guess that this process of turning our soul into a pure and radiant diamond has its mysteries. Мы можем здесь предположить, что этот процесс превращения нашей души в чистый и сияющий алмаз имеет свои тайны. So, every one of us has to live it by himself or herself. Итак, каждый из нас должен это сделать, эту работу для самого себя и над самим собой. Well, but once this is reached, we get to aphorism 84. И когда, наконец, это достигнуто, мы переходим к афоризму 84. Когда ученик видит и слышит, обоняет, чувствует вкус при закрытых глазах и ушах, замкнутых устах и ноздрях, когда 4 чувства сливаются и готовы перейти в 5-е,
внутреннее осязание, тогда человек вступил на 4-ю ступень. That means to hear, to see, to taste, to smell, not through our physical senses. Это означает видеть, слышать, обонять и чувствовать вкус не через наши физические органы чувств, but through an inner feeling that sometimes we call the sixth sense. но через наши внутренние чувства, которые мы иногда называем 6-м чувством. And what is the relation of these 4 aphorisms of the voice of the silence with meditation and this deepening process of repetition and cycles? Какое же соотношение между этими чувствами, этими условиями, которые мы выполняем, и медитацией, и повторяемости, и переживаний при углублении медитативных состояний? We may say that we have at least 2 levels, the external one and the internal one. Можно сказать, что у нас есть, по крайней мере, 2 стороны нашего существа, внутреннее и внешнее. On the external level, developing virtues will take us further. На внешнем уровне, чтобы стать совершеннее, нам необходимо развитие добродетелей. But on the inner level, it is meditation that will lead us in this process. Но на внутреннем уровне мы можем продвигаться именно через медитацию. We must dive into ourselves. Нам нужно как бы нырнуть внутрь себя. Not one time, but every day. И сделать это не один раз, но делать это каждый день. Tuning to the most subtle in us. Настраиваясь на самое утонченное в нас. Getting acquainted with our feelings, our thoughts, and also the silence that dwells within us. И при этом знакомясь со своими чувствами, мыслями, а также с той тишиной, которая пребывает в нас. Well, do we think we can reach all this just like that? Мы же не будем думать, что мы сразу так запросто всего этого достигнем. The secret doctrine shows us the process of formation of the universe, how one planet dies and transfers its energy to the next planet. Тайная доктрина показывает нам процесс формирования Вселенной. Она говорит о том, как одна планета умирает и передает свои принципы, свою жизнь другой планете. And it will take rounds and cycles until the new universe is formed. И только по прошествии необходимого количества кругов и циклов новая Вселенная может сформироваться. When we think about reincarnation, why do we reincarnate? Если мы подумаем про перерождение, почему мы перевоплощаемся? Because we went one round of the cycle, but there is a lot of development still missing. Потому что за одну жизнь мы проходим один цикл, один круг опыта, но еще очень много опыта мы должны получить в будущем. And well, we have to start all over again. We have to become babies again, learn how to walk again, how to speak, then go to school, everything again. И нам необходимо все начинать сначала. Мы должны опять стать младенцами, потом учиться ходить, учиться говорить, идти в школу и так далее. Creating cycles and cycles and cycles. Таким образом, создавая новые и новые циклы. To
enable us to transform our nature, our material nature, into the adequate vehicle for the one light to express itself. Чтобы таким образом суметь преобразить нашу материальную основу в достойную носитель для нашего внутреннего я, для единой жизни, которая пребывает в нас. And one of the most important things of meditation is repetition every day. Одна из самых главных черт или одно из самых главных условий медитации — это повторение, ежедневное повторение. It's better 10 minutes every day than 1 hour once a week. Намного лучше медитировать 10 минут каждый день, чем час раз в неделю. We have to bring meditation into our lives, become it a habit of us. Нам нужно привести медитацию в нашу жизнь и сделать так, чтобы она стала нашей привычкой. Because then slowly we will attune ourselves with deeper and deeper and deeper levels of perception of this divine light. Потому что таким образом мы настроим себя, будем настраивать себя в согласии, в унисон с более и более глубокими уровнями восприятия этого божественного света, этой божественной жизни. Well, and the goal is very high. We have to set the means to reach this goal. Наша цель очень высока, поэтому нам необходимо работать регулярно и долго над тем, чтобы создать средства, которые позволят нам достичь этой цели. And that is repetition. Going again, going again, going again, tuning, 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 tuning. А это означает постоянное повторение, вновь и вновь настраивая себя в унисон. Sometimes we even think it's so difficult that sometimes we even think that's impossible. И на самом деле это так трудно, что иногда нам кажется, что, пожалуй, это, наверное, невозможно. But it's not. We have to be persistent. Но это не невозможно. Нам необходимо проявить настойчивость. And I'd like to finish my presentation with some a quote from letter number 20 from Gina Rajasasa's edition of the Mahatma Letters, a letter received by Francesca Arundel. Я бы хотела закончить это выступление цитатой из издания писем Махатмы Джина Раджадасы, из того письма, которое было получено Франческой Арундел, письмо номер 20. The quote is too big. I will talk about some parts of it and leave the end as a quote. But in this letter, the Mahatma says that her actions in the past was the natural fruit of an unworthy religious idea. Чтобы не читать всю большую цитату, я ее прокомментирую, некоторые моменты из нее. Так Махатма говорит, что действия Франчески Арандейл в прошлом были естественным плодом недостойного религиозного идеала. Creating misconceptions that cannot be stopped. It was stamped in the records of karma. Они были результатом заблуждения, которые нельзя было стереть, уничтожить, поскольку они были отпечатаны в записях кармы. And neither tears nor repentance can take away this page.
И стереть эту страницу не могли ни слезы, ни раскаяние. But the Mahatma tells Francesca Rondale that nevertheless, she, and I think we can say we, Но, тем не менее, Махатма говорит ей, что она, Франческа Арундейл, мне кажется, мы можем приложить это и для нас тоже. we can recover the lost jewel, the diamond. Мы можем вновь обрести утраченный драгоценный камень, алмаз. From the mud of the tank, if Atma, the gem of the gems, is developed. Из, так сказать, слоев грязи, которая накопилась, которая села, если мы будем развивать драгоценный камень всех камней, сверкающий зародыш атмы. And he says, each one of us must do that for himself or herself. И Махатма говорит, каждый из нас должен сделать это для себя. Each can, if he or she will and persevere. И каждый может это сделать, если только будет проявлять волю и упорство. And I would like Святослав to read the last quote, please. И завершающая цитата. Все бесчисленные страницы записи вашей жизни еще должны быть написаны. Они остаются пока чистыми и не исписанными. Дитя своей расы и своего века, возьмите алмазное перо и начертайте на них историю благородных деяний, прекрасно проведенных дней и годов святого устремления. Так вы добьетесь успеха, пробьете себе дорогу, непрестанно устремляющуюся вверх к высшим планам духовного сознания. Большое спасибо.